Yo guys, this is going to be my first vlog which I'm going to upload, and this is kind of special but just a little bit light because today is 29th of July and tomorrow it's the brand new day. So today I'll be leaving from college and I'll be going home just to watch brand new day. So yo guys, this is my third retake actually, unfortunately, but yeah, I'm out of my hostel. I'm going to classes. I'll leave at around 6 o'clock. He's my friend again. Reason of no headphones. Reason of no headphones. Uh-huh. Yeah, like when I'm with these guys, I don't wear my headphones. So right now I don't have any headphones with me. But yeah, I'll see you after my classes. The weather looks pretty cool actually. You can see. So yeah, I'll see you in approximately 2 to 3 hours. So yes, guys, I'm at the railway station, but unfortunately, I am a bit late. But my train isn't here yet. That's a good thing. But let's just wait and watch. I'm not sure how long it's gonna take, but yeah, we'll see. So yep, आ गया हूँ मैं. It's really good कि the train isn't here yet. It's a bit late, I guess. So we'll just wait. So it isn't here yet. So it's a good news. But let's just see how the trip is gonna be. That's the real trip. We are at this point. And it's pretty interesting because I'm very much excited. So you guys, finally I reached home. I'm right now in my home and I'm pretty much excited. Like I can't even express my emotions at this point. So we'll just meet you directly tomorrow. Right now I'll just fresh up and just sleep. I'll see you tomorrow morning. So you guys, this is the next day, like the brand new day. And yeah, I'm really excited. Actually, it's approximately, I'll show you the time. It's right now 6:49 as you can see. So it's 6:49 a.m. I'm the only one awake right now. I have to just call my brother, and my show is at 8 a.m. But since it's a fan show or something, so it's gonna take me some time. Before that, I'll just show you what I wore for today's brand new day. So this is my outfit. I bought this from Soul Store actually when the drop was live. So I'll show you the back. Actually, it looks really cool from the back. If I see yeah, I mean I know this is supposed to be Miles Morales, but yeah, I mean I thought of buying another Spider-Man t-shirt, but this one, just connected with me a lot. So I took this one, and to show how big of a Spider-Man fan I am, I'm gonna show you this thing. So I'm that big of a Marvel fan, and especially a Spider-Man fan. So yes, we are ready. I just called my brother and let's see what time do we have to leave, because yeah, I'm like literally too much excited for this shit. See you soon. So it is the time right now. I'm going downstairs, like starting right now, and let's just see how it goes. So yo, this is Vishu Anna. He's the one who always takes me to the movies. So right now we are on the way. Actually, it's late today. We are late because of him, and the weather looks pretty cool. Yeah. So let's ask him why. Enduku Vishu Anna late? Why? లేట్ అంటే మూవీ మిస్ అయిపోతాం. మనం మూవీ టైంకే ఉంటాం. స్టిల్ లైక్ నువ్వు మెసేజ్ చేసింది మార్నింగ్ 7 ఉండమని రెడీగా ఉండమని చెప్పావు. ఐ వాజ్ రెడీ బై 6:49. ఐ హావ్ ప్రూఫ్. బ్లాగ్ రికార్డ్ చేశాను నేను. అండ్ స్టిల్ రైట్ నౌ ఇట్స్ టైం ఎంత 7:33. లేదో నాకు తెలియదు కదరా. అవునవును, నేను అవుతానో తెలియదు నీకు. సీరియస్లీ యాక్చువల్లీ సినిమాకి మనం 5 నిమిషాల దూరంలో ఉన్నాం. విషయం అన్నా, నువ్వు నాకేం చెప్పి అది నీ మెసేజ్ ఏం క్లియర్ రాసింది 7 AM కల్లా అక్కడ ఉండాలి. బికాస్ ఏంటి మనం డిస్కస్ చేస్తాం మూవీ గురించి, ఇది ఏదని పెట్టిందాడా. నువ్వు పెట్టిన మెసేజ్ లోనే ఉంది అది. అది మా విషయం అన్న ఎన్ని పనులు బిజీ అయిపోతాడంటే మర్చిపోతున్నాడు ఏం పెట్టాడు మెసేజ్ అని చెప్పి. నేనే చదివాను ఆ మెసేజ్ లో. నేను చదవాలి, నేను టైం ఉండాలి, లేదంటే నాకు దుబ్బు ఉండేది ఇప్పుడు. తప్పకుండా అదే అది తెలుసు నాకు. ఓకే, బాయ్ గైస్. When your brother is very influential, this is how it looks like. Like chala influencers, so he's getting me some posters and shit also. So let's just see how this thing goes. Like I'm really excited for the posters and stuff. So example, these are the posters and all. So yeah,
See, that's how. I don't even have to stand in lines, man. He's got to do everything for me. So this thing's crazy. So yeah, see. That's how influence works. So yeah. So guys, finally, a new day. It's a brand new day. Rush chala ekku undi. Okay. Chepu. So yeah, waiting for the posters and movie tickets. We'll see. Guys. Prastangani, I'm just going to keep this stuff in the car. Like many posters and shit, man. That's literally super cool, and it's raining a lot outside here. So yeah, I'll see you in some time. So guys, since it's a premiere show, not exactly premiere, it's a fan kind of show. So that's why they are like giving us these posters and shit. So it's really exciting. For example, you can see these kind of posters which I put in my car. And the movie starts sometime. So I'm pretty much excited for this shit. So let's see. పంచే ఈ 2 టికెట్లు తీసుకోవాలి 2 టికెట్లు ఏ విషయం ఏంది నాది 2 ఎలా వచ్చాయి మళ్ళీ వెళ్ళమంటారు सर ओके तो टुडे दिस नो कंटेंट की कमी नहीं है हमारे पास सो दिस एज यू कैन सी all this for brand new day posters and all so yeah crazy and we did it small illegal thing to get more posters and more stuff so I'm really much like, pretty much excited for this The crowd is also pretty decent. Like most of the Marvel fans, Spider-Man fans are over here. It is the movie is going crazy. I'm shouting like hell. I'm not missing any clips for obvious reasons. Yeah, it's peak Marvel entertainment. So guys, finally done with the brand new days. Like a lot. It's crazy shit. I would love to go another time, but unfortunately I have to leave to hostel by tomorrow morning. But I have another movie to watch, that's the Odyssey. So yeah, like the crowd is peak over here. I want to click a few pics with the mask on. I'll just show the pictures over here. So it's a brand new day. So you Vishwana, cinema London. Like how was the movie? బుర్రపాడు It's a crazy shit movie. Like crazy. It was an emotional roller coaster actually. నేను ఇంకా ఆ బీజిఎం వేయలేదేంటా అనుకున్నా టెన్ 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 సాయి అభ్యంకర్ సాయి గాడ్ #సాయి గాడ్ బీజియం ఇద్దాం అనుకున్నాడు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ డేట్స్ కుదరలేదంట వచ్చి యాక్చువల్లీ చాలా బీజియం బాగుంటుంది కూడా కాబట్టి ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ సో మూవీ హైలైట్ అయితే మూవీ తర్వాత మేము చేసిన థింగ్స్ ఇంకా హైలైట్ అది లైక్ చాలా ఏంటి రీల్ షూట్స్ ఏవో చేసాం రాండమ్ షిట్ చేసాం ప్రసాద్ లో అరుపులు ప్రసాద్ లో తరిచే ఉంటే సెక్యూరిటీ వచ్చి ఎవరు లీవ్ రైట్ నా స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయాం ఒక పంచే అన్నాడు పంచి అని చెప్పి యాస్ టు లీవ్ కాజ్ యా అంత గట్టి అరుస్తుండే మేము సో బాగుండింది బట్ ఇట్ వాస్ ఫుల్ ఫన్ ఫస్ట్ షో నో స్పాయిలర్స్ వితౌట్ ఎనీ స్పాయిలర్స్ చూసాం బట్ మీకు స్పాయిలర్ నేను పెడతాను వీడియోలో మీరు చూడండి ఎంజాయ్ చేయండి సినిమాలో హల్కున్నాడు సినిమాలో షేడీ సింగ్ కూడా ఉంది మెయిన్లీ సినిమాలో స్పైడర్ మ్యాన్ ఉన్నాడు యాక్చువల్లీ ఇది చాలా పెద్ద స్పాయిలర్ బట్ సినిమాలో స్పైడర్ మ్యాన్ ఉంటాడు సో మూవీ పేరే స్పైడర్ మ్యాన్ ఓ మై గాడ్ దట్స్ క్రేజీ షిట్ మళ్ళీ నేను ఐ విల్ జస్ట్ మీట్ యు ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ విత్ Odyssey సో యా బై సో యో గైస్ right now I'm going to Prasad's once more the same screen just to watch Odyssey with my sister and my brother-in-law. So now my sister's recording the video actually. She's a bit shy. She's shy from like to record and come in front of the camera. But yeah, I'll continue the vlog after going to Prasad's. Yes. So akka as I told like మాకు కొంచెం సిగ్గు పడుతుంది బట్ యా ఫైనలీ ప్రసాద్ మళ్ళీ వచ్చాను వెయిటింగ్ ఫర్ స్క్రీన్ 4 సో Odyssey I know it's very late but తప్పలేదు కాలేజ్ చదువుకునే పెట్టాను నేను సో ఇట్ హ్యాపెన్స్ అక్క యా ఐ స్విచ్ బిట్వీన్ హిందీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు సో 3 లాంగ్వేజెస్ మెయిన్లీ ఐ స్పీక్ 3 లాంగ్వేజెస్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ హిందీ మా బావగారు యాక్చువల్లీ మా అక్క అండ్ మా బావ సో done with the second movie Odyssey and I personally feel it was like the first half was a bit laggy but yeah the second half was pretty cool and the last climax was crazy shit so I'm gonna post kind of a review later maybe right now I'm going to get the car I have to go get my car and pick up my Akka Baba like they are in the McDonald's taking the Happy Meal for the Spider-Man McDonald's something so yeah so yes
Hello guys, and I didn't record in my home tonight. I was just leaving because it's 4:28 in the morning. Didn't want to disturb anyone here right now. I'm waiting for my auto because I have to go back to college before 2 p.m. so that I can attend all my classes. So maybe I'll see you in college. So right now it's a train. I'm like talking a bit loud. So we are boarded in the train and it's gonna take me some time. I'll meanwhile do some stuff maybe. So see you in college. So finally I'm going to